Good morning, everyone. Welcome to the day 20 of AIM 2000 series. So, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது algebra AP arithmetic progression. So, basically in this chapter we have only two formula. ஒன்னு வந்து nth term கண்டுபிடிக்கிறது. Nth term equal to a plus n minus 1 into d. Then second one is sum of nth term n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, or n by 2 into a plus last term. இந்த இடத்துல a வந்து என்ன? a is the first term. a is the first term. n is number of terms. l is the last term, whereas d வந்து common difference. d is the common difference. So common difference எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? ஏதாவது ஒரு term எடுங்க, any term minus அதுக்கான previous term. புரியுதுங்களா? The first question solve பண்ணலாம் வாங்க. How many terms are there in AP whose first and fifth terms are minus 14 and 2 respectively, and the last term is 62? So இங்க first term எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க? a equal to minus 14, and the fifth term a5 வந்து 2, and the last term l வந்து 62, or an கூட சொல்லலாம், an or l. a5 equal to 2. அப்ப a5 equal to 2 னா என்ன ஃபார்முலா? a plus n minus 1 into d. n வந்து என்ன? 5 minus 1 into d equal to 2. So a plus 4d equal to 2. a ஓட வேல்யூ புட் பண்ணி பாருங்க. minus 14 plus 4d equal to 2. That implies 4d equal to 2 plus 14, that is 16. d equal to 16 by 4, that is 4. So common difference நமக்கு கிடைச்சது எவ்வளோ? 4. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? how many terms? n கண்டுபிடிக்கணும். So an formula a plus n minus 1 into d equal to 62. We know already a equal to minus 14 plus number of terms நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். d வந்து எவ்வளோ? 4 equal to 62. So n minus 1 into 4 equal to 62 plus 14, that is 76. So n minus 1 equal to 76 by 4, that becomes 90. So number of term equal to 19 plus 1, that is 20. புரியுதா? Yes or no? இந்த கணக்கு புரியுதா? ஜெயலட்சன், ஹரிணி, கிருத்திக், சாய் மோக்ஷிதா. ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க. Which term of the AP 65, 61, 57, 53 dot dot is the first negative term? First negative term எதுன்னு கேட்குறாங்க. எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Any idea? Let's say எனக்கு தெரியல எத்தனாவது term வந்து negative term. So let it be nth term. Let nth term of AP is negative. So an equal to என்ன formula? a plus n minus 1 into d. First term வந்து பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 65 plus n minus 1. Common difference எவ்வளோ? நான் என்ன சொன்னேன்? ஏதாவது ஒரு term எடுங்க. Let's say நான் 57 எடுத்தேன். 57 minus previous term 61. So that is minus 4. So into minus 4. That becomes 65 minus 4n plus 4. புரியுதா? So 69 minus 4n. So negative term now, it should be
It should be less than 0. An should be less than 0. But 69 minus 4n should be less than 0. So minus 4n lesser than minus 69. So n equal to minus 69 by minus 4. Minus minus get cancelled. So 17. So 17 க்கு கீழே தான் வந்து மைனஸ் சைன் இருக்கும். அப்போ 17ஓட மேலே என்ன அடுத்த டேர்ம் என்ன 18th டேர்ம் இஸ் த நெகட்டிவ் ஒன். சரிங்களா? புரிஞ்சுதா இல்லையா? அது இல்லாமல் இந்த சைடில் வந்து கிரேட்டர் வந்துடும். minus 69 by minus 4, that is 17. 17 point something ஒன்று வரும். 17.25 I think. So greater than 17.25 is 18th. So that first negative term is 18. Check கூட பண்ணிக்கோங்க. A18 கண்டுபிடிச்சு வைங்க. A18 என்ன வரும்? A plus 18 minus 1 into D. So first term வந்து எவ்வளோ பார்த்தோம்? 65 plus 17 into minus 4. So 65 minus 68 minus 3 வந்துருது. அப்போ 18th term minus 3னா 19th term என்ன? minus 3 plus common difference. minus 7. அதே 70th term 70th term என்ன வருது? A18 minus common difference. A18 எவ்வளோ வருது? minus 3 minus of minus 4. That becomes 1. புரியுதா நான் என்ன பண்றேன்னு? புரியுதா நான் என்ன செக் பண்ணியிருக்கேன்னு? 18th term எடுத்துட்டேன். ஸோ 18th termக்கு அடுத்த term 19th term கண்டிப்பா நெகட்டிவ்ல தான் போகும். 19 20 எல்லாமே நெகட்டிவ்ல தான் போகும். 18க்கு முன்னாடி இருக்க term வந்து கண்டிப்பா லாஸ்ட் பாசிட்டிவ் நம்பரா இருக்கணும். கரெக்டா? ஸோ அதான் நான் செக் பண்ணிட்டேன். 18க்கு அப்புறம் அடுத்த term 19 பார்த்தேன், மைனஸ்ல தான் வருது. அதே மாதிரி 18க்கு முன்னாடி இருக்க term செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன், பாசிட்டிவ்ல இருக்கு. ஸோ மை ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். 18 தான் அந்த கட் ஆஃப். அந்த 18th தாண்டினா எல்லாமே நெகட்டிவ்ல வந்துருது. 18க்கு முன்னாடி எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவ் வருது. புரிஞ்சுதா இல்லையா? எனி டவுட்? சாய் முக்ஷிதா, ராம் கிஷோர், கிருத்திக், ஹரிணி ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? டவுட் ஏதாவது இருந்தா சாட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. இந்த கணக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. If the nth term of an EP is 1 by n and the nth term is 1 by m, then show that mth term is 1. இது ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா பொதுவா கேட்பாங்க. 3 மார்க்ஸ் இல்ல 4 மார்க்ஸ்ல அடிக்கடி கேட்க கொஸ்டின் போர்ட்ல. If the nth term of an EP is 1 by n, அப்ப am வந்து 1 by n, an வந்து 1 by m, a plus m minus 1 into d equal to 1 by n எழுதலாமா? அதே மாதிரி a plus n minus 1 into d equal to 1 by m. நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? show that mth term my amn equal to 1. amn எப்படி இருக்கும்? ஃபார்முலா a plus mn minus 1 into d. ஸோ என்ன பண்ணுங்க, இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் a plus m minus 1 into d and a plus n minus 1 into d equal to 1 by m. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணுங்க. If I subtract these two equation, minus minus, these two will get cancelled. Another m minus 1 into d minus n minus 1 into d. இந்த இடத்துலயும் minus வரும். So it become 1 minus 1 by n minus 1 by m. Take d common. M minus 1 minus n plus 1 equal to mn, numerator m minus n. These two get cancelled.
So D into M minus N equal to M minus N by Mn. D மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம்? D equal to M minus N by Mn. Denominator M minus N வந்துரும். So this two get cancel. சரிங்களா? So D equal to 1 by Mn. First term கண்டுபிடிங்க. So D ஓட இந்த வேல்யூ ஏதாவது ஒரு equation. Let's say இந்த equationல put பண்றேன். So A plus M minus 1 into D equal to 1 by N. A plus M minus 1 D 1 by Mn equal to 1 by N. So A multiply பண்ணா 1 by N minus 1 by Mn equal to 1 by N. எல்லாத்தையும் அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போங்க. 1 by N plus 1 by Mn minus 1 by N. Cancelling these two. What will I get? 1 by Mn. A equal to 1 by Mn. So finally, இந்த ஃபார்முலால புட் பண்ணுங்க. A இடத்துல 1 by Mn plus Mn minus 1 into common difference எவ்வளோ? 1 by Mn. If you multiply 1 by Mn plus Mn by Mn minus 1 by Mn. So cancelling this two. Mn by Mn 1. இதான ப்ரூவ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. புரிஞ்சுதா? அடுத்த கணக்கு போலாமா? ஏதாவது டவுட் இல்ல? சொல்லுங்க ராம் கிஷோர். என்ன டவுட்? சொல்லுங்க, என்ன டவுட் இருக்குதுல? How to find A? நான் எப்படி A கண்டுபிடிச்சேன்னா, இந்த பாருங்க, ஒண்ணு இல்ல. D ஓட வேல்யூ நான் எடுத்துட்டேன். D வந்து 1 by Mn இருந்துச்சா? இப்ப ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. I have two equation. One is this one. ரெண்டாவது வந்து இது. நான் இந்த ஈக்குவேஷன்ல புட் பண்ணேன் D ஓட வேல்யூ. உங்க விருப்பம், நீங்க எதுல வேணாலும் புட் பண்ணுங்க. நீங்க ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன்ல வேணாலும் புட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? இது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன், இது ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் புட் பண்ணேன், நீங்க ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் புட் பண்ணா அதான் ஆன்சர் வரப்போகுது. அதுக்கப்புறம் ரெண்டுத்தையோட வேல்யூயும் எடுத்து நான் இது கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னாங்களே, ஏஎம்எனோட வேல்யூ 1 ப்ரூஃப் பண்ணும். ஸோ அதுல புட் பண்ணும். புரியுதுங்களா? Next question. If the Pth, Qth and Rth term of an AP are A, B and C respectively, show that A into Q minus R plus B into R minus P plus C into P minus Q equal to 0. First, Pth term Tp equal to என்னதுன்னா A plus P minus 1 into D. Similarly, Qth term A plus Q minus 1 into D and Tr A plus R minus 1 into D. So Tp எவ்வளோ? A. ஓகே, இங்கேயே ஃபர்ஸ்ட் டைம் இங்கே இருக்கு. அப்போ எல்லாமே கேப்ஸ்ல டினோட் பண்ணுங்க. கேபிட்டல் E. So A equal to capital letter A plus P minus 1 into D. P equal to A plus Q minus 1 into D. C equal to A plus R minus 1 into D. So just வேல்யூ புட் பண்ணுங்க. A இடத்துல என்ன பண்ணலாம்? இப்போ கொஸ்டின்னா A Q minus R plus B R minus P plus C P minus Q equal to 0 ப்ரூவ் பண்ணும். So A இடத்துல வேல்யூ புட் பண்ணுங்க. Capital A into P minus 1 into D into Q minus R plus B இடத்துல என்னன்னா capital A plus Q minus 1 into D. So whole term multiplied by
R minus D. Similarly, C வந்து A plus R minus 1 into D into P minus Q. That becomes capital A plus PD minus D into Q minus R. Q minus R plus A plus QD minus D into R minus P plus A plus RD minus D whole multiplied by P minus Q. Over term multiply பண்ணும்போது AQ plus PQD minus QD minus AR plus minus PRD plus RD. Again, ரெண்டாவது term multiply பண்ணும்போது AR plus RQD minus RD minus AP minus PQD plus PD. மூணாவது term AP plus PRD minus PD minus AQ minus QRD plus QD. As you can see here, QD minus QD get cancelled. Minus AP plus AP get cancelled. Plus AQ minus AQ get cancelled. Fine. வேற என்ன சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்? Plus PQD minus PQD minus AR plus AR minus QRD plus QRD plus RD minus RD plus PD minus PD minus PRD plus PRD. So ultimately answer become 0. இதெல்லாம் அவங்க ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. Show that this entire equation is 0. நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். Fine. Next question. Divide 56 in 4 parts in AP such that the ratio of their product of their extremes, that is first and fourth, to the product of means second and third is 5:6 ratio. So இந்த பாருங்க, இப்பெல்லாம் இது மாதிரி எக்ஸாக்டா சொல்லிடுறாங்க. இந்த மாதிரி 4 parts இல்லை 3 2 வாட் எவர் அது மாதிரி சொன்னாங்கன்னா ஈஸியா என்ன பண்ணுங்க, உங்க கேல்குலேஷன் ஈஸியா இருக்கிறதுக்கு 4 சொல்லியிருக்காங்களா, அப்போ வந்து A plus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D, sorry, A minus 3D, sorry, இங்க மைனஸ் வரும், A plus 3D. செக் பண்ணி பாருங்க எல்லாத்துக்கும் காமன் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு. காமன் டிஃபரன்ஸ் பாருங்க 2D இருக்கும். ஸோ காமன் டிஃபரன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே சேம். சரியா? நான் A minus 3D into A minus D, சாரி A plus D and A plus 3D. ஏன் இப்படி எடுத்தனா, இந்த பாருங்க சொல்லியிருக்காங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த்தோட ப்ராடக்ட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் திஸ் ஒன் அண்ட் ஃபோர்த் திஸ் ஒன். ஸோ A minus 3D into A plus 3D to the product of means. மீன்ஸ்னா நடுவில் இருக்க ரெண்டும். இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸையும் மல்டிப்ளை whole divided by A minus D into A plus D. And the ratio is 5:6. Multiply பண்ணுங்க A minus B into A plus B. என்ன ஃபார்முலா? A square minus B square. So A square minus B square whole divided by A square minus B square equal to 5/6. So A square minus 9D square by A square minus D square equal to 5/6. If you cross multiply, 6A square minus 54D square equal to 5A square minus 5D square. A square ஒரு பக்கம் எடுத்தாங்க, D square அடுத்த பக்கம் எடுத்துட்டு போங்க. So 54D square minus 5D square.
That becomes A square equal to 49D square. A square equal to 49D square. And in the எல்லா termsையும் add பண்ணா எவ்வளவு வரணும்? 56. Because you are dividing the 56 into the 4 part. So A minus 3D plus A minus D plus A plus D plus A plus 3D is 56. If I cancel out minus 3D plus 3D minus D plus D, 4A equal to 56. A equal to 56 by 4, that is 14. அப்ப A எனக்கு வந்து கிடைச்சது 14. Just put the value here. 14 square equal to 49D square. So D square equal to, I can write 14 square by 49. D equal to root under 14 square by 49. 14 square root square root 14 தான் வரும். 49 under square root 7 plus or minus. So plus or minus 2. So என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க? Divide 56 into 4 4. So என்னென்ன terms இருக்கு? அந்த 4 part என்ன? So நம்ம என்ன எடுத்தோம்? A minus 3D, A minus D, A plus D, and A plus 3D. If I take plus 2 எடுத்தேன்னா 2 minus 3 into, sorry, A எவ்வளவு இருந்துச்சு? 14. So 14 minus 3 into 2. 14 minus 2. 14 plus 2. 14 plus 3 into 2. 14 minus 6. 14 minus 2, that is 12. 14 plus 2, that is 16. 14 plus 6, that becomes 8, 12, 16, 20. இதெல்லாம் என்ன? இப்ப plus 2 எடுத்தனா, if D equal to plus 2. If I take D equal to minus 2, D equal to minus 2 எடுக்கிறேன். அப்ப என்ன வரும்? Again, A minus 3D, A minus D, A plus D into A plus, again A plus 3D. 14 minus 3 into minus 2. 14 minus of minus 2. 14 plus of minus 2. 14 plus 3 into minus 2. So that is 14 plus 6. 14 plus 2. 14 minus 2. 14 minus 6. So 20, 16, 12, 8. So one is in increasing AP, another one is decreasing AP. Both the answer are correct. So in the question க்கு ரெண்டு ஆன்சர் வரும். புரியுதா? Any doubt here? Next question பாருங்க. In mathematics, relation can be expressed in various ways. The matchstick pattern are based on linear relation. Different strategies can be used to calculate the number of matchstick used in different figures. One such pattern is shown below. Observe the pattern and answer the following question using AP. So write the AP for the number of triangle used in the figure. So number of triangle in figure 1. First figure ல எத்தனை triangle இருக்கு? 1, 1, 2, 3, 4. So there are 4 triangles. அதுவே figure 2 ல 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 triangles. Whereas in figure 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 triangles are there. So 4, 6, 8. 4, 6, 8. The common difference is 6 minus 4, that is 2. And the first term is 4. So AP எழுதியாச்சு. Also write the nth term of this AP. AN equal to A plus N minus 1 into D.
So the first term is 4 plus n minus 1 into d. So 2. So 4 plus 2n minus 2, that is 4n plus 2. This answer nth term of 4n plus 2. Sorry, 2n plus 2. ತಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. 2n plus 2. Which figure has 61 matchstick? எத்தனாவது figure? எனக்கு தெரியாது எத்தனாவது figure. Let it be nth figure. Which figure has 61 matchstick? So first figureல பாருங்க எத்தனை matchstick யூஸ் ஆயிருக்குன்னு. If I see first இதுல 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So first figureல figure 1, how many matchsticks are used? என்னோட செக் பண்ணிக்கோங்க. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 matchsticks are used in first figure. As figure 2, let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 figures are there. Sorry, 19 matchsticks are used. As figure 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So 26 matchsticks are used. So the AP is 12, 19, 26. So the common difference is 19 minus 12, that is 7. Fine. எத்தனாவது ஃபிகர்ல வந்து 61 மேட்ச்ஸ்டிக் இருக்கணும் கேட்கறாங்க. எனக்கு தெரியாத எத்தனாவது. Let the nth figure is having 61 matchstick. So என்ன ஃபார்முலா? A plus capital A யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. n minus 1 into capital D. எது capital D னா இங்க ஆல்ரெடி இன்னொரு AP நம்ம சால்வ் பண்ணோம். அங்க A and D யூஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம. அதனால இங்க வந்து கேப்ஸ்ல யூஸ் பண்றேன். The first term is 12, n minus 1 into 7 equal to 61. So n minus 1 into 7 equal to 61 minus 12. That is how much? 9, 49. So n minus 1 equal to 49 by 7, that is 7. Nth term is 7 plus 1, 8. So எட்டாவது geometrical figureல வந்து 61 matchstick யூஸ் பண்ணுவாங்க. புரியுதா? Any doubt here? Next question. The sum of four consecutive numbers in AP is 32. And the ratio of the product of the first and last term to the product of two middle term is 7:50. இப்பதான் பார்த்தோம் 4 consecutive term இருந்தாலும் நீங்க better இப்படி எடுத்துக்கோங்க. A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D. Where the common difference is how much? 2D. சரிங்களா? Consecutive numbers in EP is 32. இப்போ எல்லாத்தையும் add பண்ணா 32 வரணும். If I add it 1, 2, 3, 4, 4A, மற்ற நம்பர் எல்லாமே cancel out ஆயிடும். Equal to 32. A equal to 32 by 4. That is 8. சரிங்களா? The ratio of the product of the first and the last term. அப்ப A minus 3D and A plus 3D ஓட ப்ராடக்ட் வந்து
ratio a minus 3d into a plus 3d is to யார் கூட middle term a minus d into a plus d எவ்வளோ 7:15. So here a square minus 3d the whole square by a square minus d square equal to 7/15. A square minus 9d square by a square minus d square equal to 7/15. Cross multiply 15a square minus 15 into 9 135d square equal to 7a square minus 7d square. So 15a square minus 7a square equal to 135d square minus 7d square. That is 128d square. 8a square equal to 128d square. A square equal to 128 by 8d square. That is 16d square. A oda value என்ன பார்த்தோம்? A is 8. Just put the value. 8 square equal to 16d square. So 64 by 16 equal to d square. So d square equal to 4. D oda value root under 4, that is plus or minus 2. D equal to plus or minus 2. Find the numbers. So numbers are a minus cd, a minus d, a plus d, and a plus 3d. Just put the value. A oda value என்ன பார்த்தோம்? 8 minus, first on the positive எடுக்கிறேன். 3 into 2, 8 minus 2, 8 plus 2, 8 plus 3 into 2. So 8 minus 6, 8 minus 2, 6, 8 plus 2, 10, 8 plus 6, 14. So the numbers are 2, 6, 10, 14. அதுவே d equal to minus 2 எடுத்தா என்ன ஆகும்? 8 minus 3 into minus 2, 8 minus of minus 2, 8 plus minus 2, 8 plus 3 into minus 2. So 8 plus 6, 8 plus 2, 8 minus 2, 8 minus 6. So 14, 10, 6, and 2. So it is in decreasing AP. So ரெண்டு answer வரும். புரியுதுங்களா? Any doubt here? Next question. Which term of the AP minus 7, minus 12, minus 17, minus 22 will be minus 82? Is minus 100 any term of the AP? Give reason for your answer. So first வந்து எத்தனாவது term வந்து minus 82னு கேக்குறாங்க. I don't know which term is minus 82. So let the nth term is minus 82 னு எடுக்கிறேன். So the formula is a plus n minus 1 into d equal to minus 82. The first term is இங்க minus 7. And the common difference ஏதாவது term எடுங்க. Let's say minus 17 எடுக்கிறேன். Subtracted with the previous term minus 12. So now minus 17 plus 12 minus 5. So the first term is minus 7 plus n minus 1 into common difference minus 4 minus 5, sorry, equal to minus 82. So n minus 1 into minus 5 into minus 82 plus 7. So n minus 1 into minus 5 minus 75. So n minus 1 equal to minus 75 by minus 5, that is 15. So n equal to 15 plus 1, that is 16. So 16th term of this AP is minus 82. Correct? இப்ப கேக்குறாங்க minus 100 is minus 100 any term of the AP. So let's check. So let minus 100 be nth term of AP. இப்ப நம்ம இங்க என்ன பார்த்தோம்? 16th term வந்து minus 82. சரிங்களா? இப்ப ரெண்டாவது question. So let minus 100 be the nth term. So a n equal to 100 minus 100
an என்ன பண்ணலாம்? a plus n minus 1 into d equal to minus 100. இதுக்கு நான் இப்படி கண்டுபிடிச்சதா என்னோட ஏதாவது ஒரு வேல்யூ வரும். அப்ப அத்தனாவது அந்த ஏபில இருக்கு அத்தனை இது டேர்ம் வந்து -100 இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல. ஸோ ஏ வந்து எவ்வளோ? -7 பிளஸ் n-1 இன்டூ டி. டி எவ்வளோ இருந்துச்சு? -5 equal to -100. So n-1 into -5 equal to -100 plus 7. So that is -93. So n-1 equal to -93 by -5. So -93 by -5 divided by -5. In our 18.6. So n equal to 18.6 plus 1, that is 19.6. The number of term cannot be in decimal. புரியுதுங்களா? 19.6ன்னு சொல்ல முடியாது. உங்களுக்கு எக்ஸாக்டா ஹோல் நம்பர்ல சொல்லணும். either it will be 19th term or 20th term, அது மாதிரி சொல்லலாம். பட் 19.6, 19.5, 19.2 அப்படி வராது. So n is not a natural number. N is not a natural number. So therefore -100 is not a term, not any term. புரியுதுங்களா? Any doubt here? Next question. The sum of three numbers in AP is 12. The sum of their cube is 288. Find the numbers. இந்த பாருங்க, எனக்குமே 3 numbers in AP சொல்லியிருந்தாங்க. A minus D, A, A plus D ன்னு எடுங்க. 4 டேர்ம்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா A minus 3D, A minus 2D, A minus D, A plus D, A plus 3D ன்னு எடுங்க. இந்த இடத்துல காமன் டிஃபரன்ஸ் வந்து D, இந்த இடத்துல காமன் டிஃபரன்ஸ் வந்து 2D. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபைன். ஸோ 3 டேர்ம் ஏபியில் இருக்கு. ஸோ A minus D, A and A plus D. 3 டேர்ம்ஸையும் ஆட் பண்ண என்ன வரும்? 12 வரும். A minus D plus A plus A plus D equal to 12. So 3A equal to 12. That implies E equal to 12 by 3, that is 4. Sum of their cubes. அப்பனா A minus D the whole cube plus A cube plus A plus D the whole cube equal to 288. So 4 minus D the whole cube plus 4 cube plus 4 plus D the whole cube equal to 288. So என்ன formula? A minus B the whole cube formula. 4 cube minus D cube minus 3 A square B plus 3 A B square 64 plus 4 cube plus D cube plus 3 A square B plus 3 A B square equal to 288. Minus D cube plus D cube get cancelled. Minus 3 A 4 square D plus 3 4 square D get cancelled. So 64 plus 12D square plus 64 plus 64 plus 12D square equal to 288. 364 add பண்ண என்ன வரும்? 192 plus 24D square equal to 288. 24D square equal to 288 minus 192 equal to 96. சரியா? So D square equal to 96 by 24. 4 times 4. So D equal to root under 4, that is plus or minus 2. So the AP are 2 AP or 1 plus D or minus D. A minus D, A plus D. If I take plus 2 and the first term எவ்வளோ பார்த்தோம்? 4.
4 minus 2, 4, 4 plus 2. So 2, 4, 6. If I take minus 2, upper 4 minus of minus 2, 4, 4 plus of minus 2. So 6, 4, and 2. Here also increasing and decreasing AP. Do you have any doubt here? Any doubt? Gokul Mani Kriti, Sai Mokshita. Do you have any doubt? The next question. If the sum of first m terms of an AP is same as sum of first n terms, then show that the sum of first m plus n term is 0. இது எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க? செப்பரேட் ஆயிடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் m term. So Sm வந்து equal to Sn. So என்ன ஃபார்முலா? m by 2 into 2a plus m minus 1 into d equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. If you multiply ma plus m into m minus 1 into d by 2 equal to na plus n into n minus 1 into d by 2. Ma plus m into m minus 1 into d by 2 minus na minus n into n minus 1 into d by 2 equal to 0. A காமன் எடுத்தா m minus n வரும். அதே மாதிரி d by 2 காமன் எடுத்தா m into m minus 1 minus n into n minus 1 equal to 0. So I can write a into m minus n plus d by 2. இந்த இடத்துல பாருங்க m square minus m minus n square plus n equal to 0. A into m minus n plus d by 2 m square minus n square. என்னதுடா m plus n into m minus n. இந்த இடத்துல மைனஸ் காமன் எடுங்க. இப்போ m minus n எழுதலாமா? இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சுதா? Do you have any doubt in this step? இல்ல இன்னும் ஒரு ஸ்டெப்பை நான் சால்வ் பண்றேன். m square minus n square ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னா எடுத்துக்கிட்டேன். தென் மைனஸ் காமன் எடுத்தேன்னா m minus n equal to 0. a into m minus n plus d by 2. இந்த இடத்துல m plus n into m minus n minus m minus n equal to 0. a into m minus n plus d by 2 m minus n காமன் எடுங்க. அப்ப பிராக்கெட் குள்ள என்ன இருக்கும்? m plus n minus 1 equal to 0. இப்போ மொத்தம் டேர்ம்ஸ்ல இருந்து m minus n வந்து காமன் எடுங்க. I will get a plus m plus n minus 1 into d by 2 equal to 0. புரியுதா இந்த ஸ்டெப்? இந்த இடத்துல m minus n எடுத்து வெளில வச்சுட்டேன். m minus n எடுத்து வெளில வச்சுட்டேன். மிச்சம் என்ன இருக்கு? m plus n minus 1 இதான் வந்திருக்கு. d by 2 d by 2. புரியுதா? Any doubt here? So if the product of two terms, இது ஒரு term, இது ரெண்டாவது term. If the product of two term is 0, either of the term should be 0. So either term 1 0 இருக்கலாம் இல்ல term 2 இருக்கலாம். அப்ப either நான் என்ன எழுதலாம்? m minus n equal to 0 or a plus m plus n minus 1 by 2 into d equal to 0. But first case m minus n equal to 0 na m equal to n. But இது வராதுல்ல. இதுக்குன்னா கொஸ்டின் பாருங்க. m is not equal to n ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So m is not equal to n. So இந்த கேஸ் வராது. அப்ப நான் என்ன எடுப்பேன்?
ரெண்டாவது கேஸ் a plus m plus n minus 1 into d by 2 equal to 0. கரெக்டா? நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? m plus n term is 0. The sum of m plus n term. Sum of m plus n term. So m plus n by 2 into 2a plus m plus n minus 1 into d equal to 0. எழுதலாமா? இந்த equationல நான் LCM எடுத்தேன்னா என்ன வரும்? 2a plus m plus n minus 1 into d equal to 0. That implies 2a plus m plus n minus 1 into d equal to 0. இதை நான் வந்து 0ன்னு ப்ரூவ் பண்ணோம். இப்போ sum of m plus n வந்து 0. So I can write m plus n by 2. தெளிவா பாருங்க. இந்த டேர்ம் எவ்வளவு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு? 0. So into 0. That's proof. புரியுதா இந்த கணக்கு? Do you have any doubt here? சொல்லுங்க சாய் மக்ஷிதா. How do you derive the equation? இந்த equation sum of m plus n term கேக்குறீங்களா? இல்ல இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத. ஏன் sum of இது பாருங்க. Sum of n term என்ன ஃபார்முலா? Sum of n term n by 2 into 2a plus n minus 1 into d தானே? ஓகே, இந்த இது கேக்குறீங்களா? சரி, இதை பாருங்க. சரி, நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து சொல்லிடுறேன். Condition as சொல்லியிருக்கோம். The sum of first m term, the sum of m term of an AP is same as sum of first n term. அப்ப sm equal to sn. ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கும். m minus n காமன் எடுக்கிறேன். காமன் எடுத்தோன்னா உள்ள என்ன வரும்? a plus m plus n minus 1 into d வெளில இருக்க d by 2 அது அப்படியே இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ டேர்ம் ஜீரோவா இருந்தா ஏதாவது ஒரு டேர்ம் ஜீரோ இருக்கும். கண்டிப்பா m minus n வந்து ஜீரோ வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இதுக்கெல்லாம் m நாட் ஈக்குவல் டு என்ன கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி ரெண்டாவது டேர்ம்ல நான் என்ன பண்ணேன்? இதுதான் அப்படியே எழுதுனேன். எழுதும்போது நான் 2 வந்து எல்சிஎம் எடுத்துக்கிட்டேன். 2 எல்சிஎம் எடுத்தா இந்த இடத்துல என்ன வரும்? 2a பிளஸ் இங்க இருக்க நியூமரேட்டர் அப்படி வரும். m plus n minus 1 into d equal to 0. இங்க இருக்க 2 வந்து 0ல மல்டிப்ளை ஆயிடுச்சுன்னா 2a plus m plus n minus 1 into d வந்து 0வா இருக்கும். இது ஜஸ்ட் ஒரு equation. நான் ஆன்சர் எடுத்துக்கிட்டேன். 2a plus m plus n minus 1 into d வந்து 0. இப்போ எனக்கு கொஸ்டின் என்ன? எஸ் m plus n, sum of m plus n term. ஸோ sum of m plus n term வந்து நான் 0ன்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும். ஸோ இந்த equation ஃபர்ஸ்ட் எழுதுனேன். m plus n by 2. ஏன்னா sn ஃபார்ம்ல வந்து n வெளியில வருது. இதே இந்த பேட்டர்ன் ஃபாலோ ஆகுது. அப்ப இங்க m plus n இருக்கும்போது வெளியில m plus n by 2, உள்ள அதே 2a பிளஸ் n இடத்துல என்ன பாருங்க? m plus n minus 1 into t. ஸோ பட் எனக்கு இந்த ஈக்குவேஷனோட வேல்யூ தான் தெரியும்ல, 0ன்னு. ஸோ 0 into m plus n by 2 வந்து 0. புரியுதா இப்ப? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of the first 17 term is 289, find the sum of first 20 term. So sum of first 7 term வந்து 49, that of the first 17 term 289, sum of its first 20 term கேட்கறாங்க. Sn என்ன ஃபார்முலா? Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. n இடத்துல 7 புட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட். 7 by 2 2a plus 7 minus 1 into d. That brings 7 by 2 into 2a plus 6d. S7 எவ்வளோ? 49 கொடுத்துருக்காங்க. 7 by 2. Take 2 common. A plus 3d. I can cancel this 2. So 49 by 7 equal to a plus 3d. A plus 3d equal to 7. இப்போ S17
n இடத்துல 17 put பண்ணுங்க. So S17 equal to 17 by 2, 2a plus 17 minus 1 into d. That becomes 17 by 2, 2a plus 16d. S17 எவ்வளோ? 289. 289 equal to 17 by 2. இங்கேயும் 2 காமன் எடுங்க. If I take 2 common, உள்ளே என்ன வரும்? a plus 8d. These two get cancelled. So 289 by 17 equal to a plus 8d. a plus 8d equal to 289 by 17 என்ன வரும்? 17. So I got two equations. One on the a plus 3d equal to 7. The next one is a plus 8d equal to 17. In the ரெண்டு equation நான் solve பண்ணனா, if I subtract this, these two get cancelled. Minus 5d to minus 10. d equal to minus 10 by minus 5. That is 2. So common difference 2 கிடைச்சது. Just put d equal to 2 in ஏதாவது ஒரு equation. a plus 8d equal to 17. இதில் நான் put பண்றேன். a plus 8 into 2 equal to 17. a plus 16 equal to 17. a equal to 17 minus 16, that is 1. So first term கிடைச்சிருக்கு, common difference வந்துருச்சு. நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Sum of first 20 term. Now just put the value of n equal to 20. So S20 equal to 20 by 2 into 2a plus 20 minus 1 into d. That is 10. 2 into first term plus 19 into common difference எவ்வளோ? 2. 10, 2 plus 38. So 10 into 40, that is 400. புரியுதா? The sum of first 20 term is 400. Any doubt here? Next one. The ratio of 10th term to its 30th term of an AP is 1:3. The sum of first 6 term is 42. Find the first term and the common difference of AP. The ratio of 10th term to the 30th term. Now, 10th term by 30th term is 1:3. The sum of its first 6 term. S6 வந்து 42. Find the first A and D கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. பாருங்க 10th term. Now formula A plus 10 minus 1 into D whole divided by A plus 30 minus 1 into D 1 by 3. So A plus 9D by A plus 29D equal to 1 by 3. If you cross multiply 3A plus 27D equal to A plus 29D. A எல்லாம் ஒரு பக்கம் எடுத்தாங்க. D வந்து other side. So 2A equal to 2D. I can say A equal to D. A equal to D. Fine. And sum of 6 term is 42. So formula n by 2 into 2A plus n minus 1 into D. போர்டில் அதை செஞ்சு ஃபார்முலா எழுதுங்க, ஃபார்முலா காரமாக கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ 6 by 2 இதுதான் n equal to 6. 2 into A plus n minus 1. D இடத்துலையும் A எழுதுறேன். இதுதான் A equal to D இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம். So 3 into 2A plus n வந்து 6 minus 1 into A equal to 42. That implies 3 2A plus 5A equal to 42. So 3 into 7A equal to 42. 21A equal to 42. A equal to 42 by 21. That is equal to 2. அப்போ A 2 na D யும் 2. So A and D are both are equal and both are equal to 2. புரியுதா?
Any doubt here? Yeah, doubt irka. Sai, Mokshita, Ritik, any doubt here? Harini, the next question. If the sum of first 14 terms of an AP is 1050 and the first term is 10, then find the 20th term and the nth term. The sum of first 14 terms of an AP is 1050. So I can write S14 equal to 1050. The first term A equal to 10. Find the 20th term for T20 and Tn கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. So S14 n by 2 into 2A plus n minus 1 into D equal to 1050. n எடுக்க 14 put பண்ணுங்க. 14 by 2, the first term 10 கொடுத்திருக்காங்க plus 14 minus 1 into D equal to 1050. That becomes 7 into 20 plus 13D equal to 1050. 20 plus 13D equal to 1050 by 7. So 150. So 13D equal to 150 minus 20, that is 130. So common difference is 130 by 13, that is 10. D கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்ப நமக்கு கேட்டிருக்கிறது வந்து என்ன? T20. So A plus 20 minus 1 into D. First term எவ்வளோ? 10 plus 19 into common difference 10 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். So 10 plus 190, that is 200. But T20 வந்து 200. அடுத்தது கேட்டிருக்கிறது வந்து nth term A plus n minus 1 into T. A வந்து 10 plus n minus 1 into 10. So 10 plus 10n minus 10. These two get cancelled. அப்ப என்ன வரும்? nth term வந்து 10n. புரியுதா? Any doubt here? Do you have any doubt? Ritik, Sai, Mokshita, Harini, Gokul, Vishnu. Next question. The first term of an AP is 5. The last term is 45. The sum of all terms is 400. Find the number of terms and the common difference of the AP. இது எப்படி எடுப்பீங்க? If you could remember, first இந்த இது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் ரெண்டு ஃபார்முலா சொன்னேன். SN இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு. SN equal to n by 2 into A plus L. So sum of its all term எவ்வளோ? 400. n by 2. First term வந்து 5 கொடுத்திருக்காங்க. Last term 45. n by 2 into 50. That is 25n. So 400 by 25 equal to n. So n equal to 16. சரிங்களா? நம்பர் ஆஃப் டேர்ம் கண்டுபிடிச்சாச்சு 16. காமன் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். காமன் டிஃபரன்ஸ் எப்படி எடுக்கலாம்? பாருங்க, லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து 45. அப்புறம் 16th டேர்ம் தானே 45. 16th டேர்ம் 45. ஸோ A plus 16 minus 1 into D வந்து 45. A வந்து 5 கொடுத்துருக்காங்க. plus 15D வந்து 45. So 15D equal to, I can write 45 minus 5. That is 50. So D equal to, 40. 45 minus 5, 40. 40 by 15, that is 8 by 3. 8 by 3 is the common difference. The next question. Find the sum of all integers between 50 and 500 which are divisible by 7. So 7 ஓட multiplication எடுங்க. After 50 என்ன வரும்? 56, 63,
70 goes on till இது வரைக்கும் போகும். இதை பாருங்க, ஷார்ட்டா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா 500 லாஸ்ட் டைம் வந்து 500 டிவைட் பை 7 பண்ணுங்க. 7 7 49. So 1 3. So 500 minus 3, that is 497. The last term is 497. புரியுதுங்களா? இதோட சம் கண்டுபிடிக்கணும். So first term வந்து 56, last term வந்து 497. nth term, last termனா nth term வந்து 497 சொல்லியிருக்காங்க. So என்ன ஃபார்முலா? a plus n minus 1 into d equal to 497. a வந்து 56, n கண்டுபிடிக்கணும். காமன் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ? ஒன்று இருக்கும் 7 equal to 497. So n minus 1 into 7 equal to 497 minus 56. That is 441. N minus 1 equal to 441 by 7. So 42. 63. N equal to 63 plus 1, that is 64. Number of term வந்து 64. So sum என்ன வரும்? Sn or A64 சொல்லலாம். பொதுவா Sn formula என்ன? n by 2 into first term plus last term. So S64 என்ன வரும்? 64 by 2 sum of first term. First term எவ்வளோ? 56 and the last term 497. So 32 into 553. Multiply பண்ணுங்க. 553 into 32. So 17696. இதான் ஆன்சர். புரியுதா? So that's all for today. இன்னைக்கு வந்து ஒரு 15 sum நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். கரெக்டா? So that's all for today. Bye. Hello students, hope you all are doing well in school exams. Kindly practice all these M2000 sums. Board exam க்கு இது ரொம்பவே important sums. If you have any doubt, please comment boxல post பண்ணுங்க or you can contact us for any guidance. Please subscribe our YouTube channel and share it with your friends. Bye.